broadcasters, radio and television producers. Get ready for the best live streaming show in Spanish. Prepárense para el mejor show en vivo. SpotsYa. Helping businesses one by one. SpotsYa. Ayudando a los negocios hispanos uno a uno. SpotsYa starts now. Aquí comienza SpotsYa. ¿Qué tal? Hello. ¿Me escuchan? 1, 2, 3. Espero que me escuchen bien. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Alberto Araujo. Estamos a través de los micrófonos de SpotsYa en vivo, transmitiendo en todo el mundo. ¿Qué les parece? Estoy muy emocionado. De hecho, no me la creía hace rato que iba a salir aquí en vivo con ustedes porque... Déjenme bajar aquí el micrófono un poco. Déjenme decirles que ha sido todo un reto. De hecho tengo más o menos como unos 3-4 días que me preparo todo para salir adelante, y una cosa u otra no se puede. Estamos muy en silencio, ¿verdad? Vamos a poner aquí unas rolitas que programé yo. A ver si se escucha. Fíjense que bienvenidos a todos los que están ahorita mirando, los que lo van a mirar en los replay. Muchas gracias. Saben ustedes que estoy haciendo una campaña de GoFundMe personal por mi historia, por lo que estoy viviendo en estas etapas de mi vida. A mi mamá le pegaron 2 strokes y pues no los contaba yo, ni los contaba ella, no los contaba la familia. Aquí tengo a mi viejita enfrente de mí y la tengo con un cinto, pues porque de repente ella pierde balance. Por primera vez se quiso sentar en la silla y pues lo logramos, ¿verdad? Con mucho esfuerzo para poderse sentar ella, y primera vez la puse en el baño, y le dije, ¿sabe qué? Ahora es día de celebrar, ahora es día de salir adelante. Cuidado, mamá. Ahorita le doy eso. Perdónenme. Miró algo mi mamá y quiso agarrarlo, y la sillita de ruedas hizo así nomás para un lado. ¡Wow! Y la tengo amarrada, la tengo. Voy a ponerle una cámara a mamá porque yo quiero que ella participe. Quiero que participe un poco. Se está recuperando lentamente este tipo de lesiones cerebrales. Van, o sea, un día sí, 2 días no, 2 días sí, un día no, para enfrente, para atrás. Grandes retos. Fíjense, para los que no conocen la historia de nosotros, last time I did it in English and Spanish, and I think I'm going to do it again. I think I'm going to do this show bilingual. But right now I lean forward because I have her on the wheelchair, and for the first time we went to the restroom today, and I told her it's time to celebrate and it's time to do a stream. I've been planning the last 3-5 days to go to stream. I have everything ready, and then something happens and I'm not able to do the stream. We are running a GoFundMe campaign for ourselves, and my mom suffered 2 brain strokes in the last month, and we were in the hospital for almost a week, and it was very difficult. I thought I was gonna lose her, and she figured it out. We figured out to came out of the hospital. It was the only one. It was the only person out of 5 people that was able to make it out of the hospital in those days, and she was the oldest one too.
I think it has to do a lot with the nutrition. A little bit of information for you guys. My name is Alberto Araujo. I'm recently a streamer, and I've been learning about streaming. I'm a broadcaster. I come from radio and television, in regular television. I did 20 some years on Univision, and then I did 10 years as a freelancer. 2 years ago, when the pandemic started, we stopped working to protect my mother's health, because she has a lot of respiratory issues, asthma, chronic asthma. Very easy to get infected in the normal life. And so with the pandemic, I received a phone call from this specialist, and says, if you have the capabilities, isolate as much as you can and stay away from the virus until you guys are fully vaccinated, and even though, still take care of yourselves. And so we're celebrating 24 months that we had plans, right? We had plans like everybody else, but 2 years in isolation, myself, my mother, and my wife Dulce, and my daughter Paulina. Paulina also stopped going to school for 2 years. 2 years. Let me switch cameras here. 2 years Paulina did homeschool. At the beginning it was hybrid, and then we decided that the best was homeschool. And so we're celebrating. We're celebrating 2 years. Believe it or not, it's very tough. It's been very, very tough month for us. Amazing. One of the things that I am an entrepreneur. I am a positive person. I'm always looking for opportunity. I hit a wall and then I try to go over it, or I go on the side or on the other side. I always think of problems more than the problems. I think about the solution. When we're in the hospital, Mom and I talked to her and I said, are you comfortable with your life? What you've done with your 88 years in life? And she says, yes. Are you fully comfortable? Of course. And I said, well, I'm also very blessed that I've been able to help you for 20 some years. I sponsored my parents about 25 years ago, fully, financially, housing, food, rent, and everything that compels on sponsoring a parent when the parent is in need. Both of my parents. But we also been together for 49 years. I'm going to be 49 this year. We've been together for 49. I never left home. And when I was getting ready to go on my own, I took my mom, and then I brought my dad. And we've been together for 25 years. So, esa es la historia de nosotros. Por 25 años yo patrociné a mis papás completamente, desde física, mental y económicamente. Y hemos estado juntos por 49 años, que yo voy a cumplir 40 años. Yo nunca me fui de la casa. Yo era el más chico y tuve la oportunidad de quedarme en casa más tiempo y pues aprender de los demás, las cosas buenas, las cosas no tan buenas. De mis hermanos, somos 6 hermanos, 2 cuatitas y 4 hermanos. Entonces, pues yo fui el más chico, entonces eso me dio una oportunidad de decidir para dónde me quería yo ir y qué es lo que yo quería hacer. Y también pues me quedé con mis papás. Tuve muchas oportunidades de salir de la ciudad con Univision, tanto para Los Ángeles como para Miami. Bueno, Los Ángeles estuve yendo mucho tiempo, por muchos años, pero iba y venía, hacía los dos mercados en cuestiones de producción de video. Pero pues Tucson es la casa tan maravillosa que mucha gente que vive aquí me va a entender de qué se trata. Y
pues yo me quedé acá con papás y 25 años que yo los patrociné completamente, y luego después ya decidí yo casarme y empezar a formar una familia. Independicé a mis papás en una casita muy cerquitas a la mía. Completamente la renovamos y tuve mucha ayuda también ahí de mis hermanos a pintarla, a quitarles el piso y cosas así. Participaron también ellos. Mi esposa pues ni se diga, tanto económicamente con el tiempo, y en los últimos 2 años pues de ahí vengo, pues o sea, yo soy caregiver ya yo creo que nací caregiver. Fue una misión que se me entregó y corrí yo con la pelota y a ver cómo le hacemos para adelante. En todos esos tiempos que yo estuve en Univisión, pues toda la gente me apoyó. Las gerencias que yo estuve siempre me apoyaron. El Alberto anda en el doctor con los papás, perfecto. Siempre hubo ese espacio, esa ayuda de los compañeros de trabajo, José Torres, Melitón, Norberto, el otro José Armenta, Pablo. Híjola, mucha gente tan linda que cuando yo tenía que salir, eran los pilares ahí que seguían corriendo todo el show en Univisión. Y todo eso me permitió por muchos años a mí poder cuidar a mis papás for many years through Univision. I think all the employees, José, Melitón, Norberto, José Armenta, Pablo, Telma, Raúl Aguirre, ustedes lo conocen, Oscar Stevens, mucha gente que estaban colaborando, que fueron los pioneros de Univision aquí en Tucson, Arizona. Y pues era cuando yo estaba entrando pues a la televisión, y el apoyo de todos ellos, porque yo siempre yo ya era patrocinador de mis papás. Entonces los que se iban dando cuenta, porque yo nunca fui así muy abierto con mi historia, los que se iban dando cuenta decían wow, me abrían las puertas. Alberto, yo les decía, voy a estar el viernes afuera en la mañana o el lunes porque tengo una cita con mis papás o algo, atender algo médico, y se me abrían las puertas. Déjenme irme a un promo para darle un vasito de agua a mi mamá. Denme un segundito, ya regresamos. ¿Qué tal, amigos? Ya me miraron ahí, se fue el break y se regresó inmediatamente, ¿verdad? Vámonos aquí a ver el main camera. Vámonos a esta cámara. Perfecto. Estamos en vivo, amigos, transmitiendo desde la ciudad de Tucson. We are live in Tucson, Arizona. I was talking in English and Spanish, I don't remember, but I'm going to try to be equal, you know. My story is my story. If you guys seen my streams before, if you guys seen who I am. I started it
Well, this year I started at streaming. I've been learning the methodology about how do I combine my broadcast experience with the current streaming. It takes a lot of effort. Number one, because since we are broadcasters, we tend to want to be perfectionist. And if you are with limited budget, if you're at home and working by yourself, and as a caregiver, also there's a lot of, and we stopped working 2 years ago. We stopped working 2 years. A lot of people don't believe it. Even relatives, yeah, right. Well, we did it because we're going to be celebrating that. I have tons and tons and tons of video that I have to edit. But it's also the big responsibility that comes in when you are a caregiver, especially with your mother, that this new challenge. I've had the challenges for 2 years on avoiding for her to have an accident. We never touch a hospital. The appointments for the doctor was over the cast over the internet, and it was all prevented. It was all good. We never had an issue. It's just that in the last couple of weeks, she was getting very weak and very dizzy, and I reported it. And as a result of the pandemic, the medical fields are overwhelmed, and I didn't got a fast response, and the lab work was not kick in. In fact, they never did lab work before the hospital. So when I actually saw that she lost completely the strength in one side, I took her to the hospital immediately. Inmediatamente, cuando yo miré que ella perdió la fuerza en el lado izquierdo hace unas semanas, dije, esto no es normal. Y ya había reportado yo al doctor, ya le había dicho. De hecho, a mis hermanos también ya les había dicho, algo está pasando con mamá, no sé qué es, ya están los doctores. Al mismo tiempo yo lo informé, pues, como una alarma, pues, para ver que número uno, pues podernos reunir con mis hermanos, porque por medio de la pandemia pues siempre había sido un reto estar mirándonos por la ventana y todo eso. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues yo creo que es momento para que la puedan ver, porque imagínense, para uno que el logro que uno quiere tener es de poder, una de las metas de nosotros sigue siendo, y les voy a decir por qué, poder empezar a salir un poco a las tiendas normales, no a la vida normal, porque yo y mamá no podemos, y menos con lo que ahora le pasó, que se está recuperando, pero la recuperación va muy lenta, y yo no sé si va a llegar a un punto, o a lo mejor le vuelve a poder pasar lo que le pasó, y a lo mejor ya no lo resista. Ella tiene cerca de 90 años, entonces pues yo estoy dedicado, con permiso de mi familia, con permiso de mi esposa, con permiso de mi niña. Ellas me dieron permiso hace 2 años. Les dije, yo quiero cuidar a mamá 100%, quiero dejar de trabajar y quiero tratar de reinventarme, a ver qué puedo hacer por medio del internet. Yo todos los viernes regalo comerciales. He estado haciendo algunas producciones lentamente, completamente gratis, pero ahora mis canales tanto de radio en el Spotify como en el YouTube y en las otras plataformas van a ser pues para ayudarme a fortalecerme con ciertas ayudas que necesito yo con mamá. O sea, ahorita la rampa para poder ponerle una rampa aquí afuera de mi estudio son cosas caras, y son cosas que cuando yo estaba trabajando yo las cubría, y yo podía hacer todo eso, pero pues ahora con los retos de 2 años, estar viviendo con ahorros y con pocos ingresos. Sí tenemos ingresos, claro que sí, pero son limitantes, pues son para cubrir lo básico que uno tiene. Además, pues nosotros, para poder sobrevivir estos 2 años, pues también tuvimos que cortar cosas, paramos un carro,
during these 2 years of being in isolated. How do we did it economically? A lot of people ask, well, we did it a little bit by savings, and we cut in a lot of the functionality. Actually, we stopped one vehicle to be able to. So I asked my wife, you know what, I want to take care of my mother. When the pandemic began 2 years ago, I said, I don't know if this is going to last 6 months, 3 months, or a year, but I want to protect my mom because, I've been doing this for 25 years. And I think that, I deserve, and she deserves not to die like this. And we did it, millions. I mean, what is it in the United States? 1 million people? 1 million people dead. We're very fortunate. Somos bien afortunados de que en 2 años a ella no le pegó el virus, el coronavirus, el COVID-19 y le pude salvar la vida por 2 años gracias al apoyo de mi esposa, gracias al patrocinio también de ella muchas veces, que le dije, no rindo, ¿cómo le hago? Y ella iba y sacaba de sus ahorros y me ayudaba completamente, y decía yo, híjola, oye, estoy haciendo aquí este baño, ¿cómo le hago? Pues ahí tengo unos ahorritos, pero eran para arreglar mi carro, pero te los voy a prestar porque sé que te va a ayudar en eso. Y es el baño que estamos utilizando ahorita. Muchos arreglos le faltan todavía aquí a mi oficina para que realmente esté al 100% funcionable. Y es parte de eso porque mi mamá y yo es en donde estamos viviendo aquí. Es en donde estamos emprendiendo este año completamente 2022. Yeah, so that's our story. So we're running this campaign to to get stronger. A lot of Hispanics, what we do is amazing. In different groups. I can tell you that when you ask an American. When the American says, I don't have any more funds, I don't have any more money that I can use for that, it means because he has $10,000 to $15,000 in savings and he cannot touch them. And when a Mexican tells you, I'm running out of funds, it's because you don't even have half a gas tank in your car. Les digo que fíjense las culturas, pues verdad, la cultura americana, cuando dicen que pues que no tienen mucho dinero, déjenme bajarle por poquito aquí la música, no tienen mucho dinero, dicen, no, yo no puedo gastar en eso, no puedo gastar en lo otro. Es porque tienen como entre 5 y 15 mil dólares en el banco entre ahorro y de seguridad, ¿verdad? Y uno de mexicano, la raza, el latino, el chicano, ¿verdad? Cuando decimos ya no tengo dinero, es porque ya no tenemos dinero, porque nomás traemos medio tanque de gasolina. Y ni eso, a veces que no traemos ni el medio tanque de gasolina. Y eso es malo, eso pone a nuestra vida, a nuestras familias en riesgo. Por eso yo les digo a mucha gente, yo lo que estoy haciendo, primeramente para poder hacer esto, ponerme en mis canales de internet y en mis canales de la radio, que yo no he generado nada, en este medio no se ha generado todavía dinero, porque apenas están buscando los patrocinadores para la idea de que vean que podemos producir comerciales virtualmente y podemos ayudar a la gente, a los menos afortunados viene siendo de los negocios. Eso viene siendo SpotsYa. Pero mi historia personal, yo estuve tomando unos entrenamientos y decían ellos, tienes que ser vulnerable, tienes que a veces decir quién eres y cuál es tu historia. Y esta es mi historia con mi mamá. Mi historia de cuidar a mi mamá, mi historia de estar patrocinándola por 25 años. Y estos 2 últimos años pues fueron muy retosos, muy retosos financieramente. Fueron mucha felicidad personalmente con mi esposa, con mi niña. Mi esposa se hizo chef, cocinera, aprendió a cocinar bien rico como de restaurante. Mi niña creció, se desenvolvió de una manera muy bonita
Y yo también aquí con estos aparatos también aproveché el tiempo para aprender. Fíjense, 600 entrenamientos en 2 años. Cuando porque mi mamá antes tenía mucho insomnio en la noche. Como tiene problemas de los riñones también. Entonces en la noche, cuando ella se levantaba al baño, 2, 3 veces yo me levantaba con ella para que no se me fuera a golpear. Entonces ahí iba yo, iba en la carretita y ahí me levantaba yo y ahí la llevaba. Van a estar mirando todos esos videos. No sé ni por dónde comenzar porque tengo tantos videos que so during the night I did 600 trainings in 2 years. Some of them, a lot of them free, maybe half of them or more, from YouTube, from different platforms. But how I did those 600 trainings is overnight, because when my mom will get up to the restroom, so to avoid a fall, to avoid an accident, I will get up with her, because I slept with her for 2 years. I slept with her, right in the side. I have the bed here right in front of me, and so she will get up, make the effort to get up, and I will help her, and then she will grab the walker, and we will go together to the restroom and to make sure. I mean, a lot of times we end up on the floor, but nothing happened. Like she will get dizzy and land on me, and nothing will happen. I will get her up, and no scratches, no nothing. No, it was just, imagine getting up 3-4 times to the restroom at night. And most of the time I never like her to take anything to sleep, because not to take her system out of her medications, because she takes quite a bit of medication. So during the night, that's when I took a lot of the trainings and yeah. So I'm using my platforms to build awareness about my situation, who I am, and what I'm going through, and being humble. It's about being humble. It's about understanding that I do need a little bit of help, that I face many economical challenges, adapting wheelchair accessibility. I know that in my vehicle I'm going to have to build something or change it, maybe get a van, trade it in, or something. In the restroom I have to do a lot. In the bed I have to do the electric bed. I'm the number 50. That's what they told me off the record. They said there's no beds available with the the regular beds. There's more expensive beds, but they're running between $5,000 and $6,000, right? So I'm looking for solutions. I'm continuing to do fundraising. I'm continuing to. There's a lot of expenses when you are caring for someone. It's just like there's a lot of hygiene expenses. There's cleaning, a lot of stuff, a lot of resources. I was looking for this lady a couple of weeks ago, someone that we know, a beautiful lady, and I asked her, I said, how much will you charge me to come in and keep an eye on my mom while I go and go to the store or something, a couple of hours. And she said, $25, and I don't do diaper change. And I went like, okay, well, actually, they would not have to do diaper change, because I will do that for her and just leave her already. But $25 is a little bit excess. Maybe that's what it need. That's what they charge, and it's okay. I respect it. But I'm looking for other solutions. Because imagine if you do 4 hours. If you do 4 hours, that's $100 an hour. Oh, in cash, and I needed to pay it right when she will leave the door. If it's for 4 hours, that's $100. So, yep. That's the health part, and it's challenging and it's expensive. I've been doing it all. My wife has been helping me a lot of support. Y por eso estamos aquí haciendo esta campaña. That's why we're doing this fundraising campaign, to help us out. Absorb some or give us some relief. You know what? I felt something very beautiful that I've
felt very little in my life. Of course, with my relatives, especially with my wife, when they come and help, I feel like huge and big. But when someone out of the community gives you a hand, gives you $20, $40, $200, it makes you feel that you're not by yourself. Te hacen sentir cuando alguien te dona dinero o te alguien que no sea tu familiar, te hacen sentir tan grande y tan bonito. De hecho, yo voy a dar ahorita unos agradecimientos a personas que han donado. Hay algunas que me han dicho que quieren ser anónimas, hay otras que verdaderamente pues ahí pusieron su nombre, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Bueno, entonces, si ustedes van ahí al link, you guys go to the link, you guys can find the GoFundMe link, and that, you guys will find a little bit about my story and what I'm doing. And I'm going to be doing these streams. I'm going to be popping in more frequently. It's just that, like, for example, yesterday I started helping my mom since 3 o'clock in the morning. And it was very inconsistent, like I will finish changing her and then she needed to go again, and then she was hungry, and like 2-3 changes at the same time. I finished around 6, and then she wanted to eat something. Like her system was very energetic and very inconsistent as well as an agenda. And so I did yesterday, like any personal time, I was taking a shower at 1 o'clock in the morning. That's what it was. So from 3 o'clock in the morning to probably 11 o'clock at night, I was just all her, and I wasn't able to do anything, sit down here in the office or anything. So then I rest a little bit, and then I jump into the shower because I needed to get some energy. And some days, that's how it goes. That's how it goes. That's my journey. It's heavy. That's why sometimes they give you respite so you can go outside, and I'm looking forward to use all those benefits and how I can apply them. But the help from the community is very, very essential, because it's not only the monetary help. It's that when somebody hears your story, sees your story, and sends you a message and says, "We're with you. Go forward. Keep doing this. Thank you. I wish I did that for my mother, for my grandma, for my wife, and you're doing it." Encouragement, a lot of encouragement, and that fills you up with energy. And the next day, you see people. The comments. The comments is the most beautiful things that I find out. I've seen a lot of private comments through people that know me, and a lot of public comments through the GoFundMe page. And then the economic help. Some of them don't say too much, but then they help. They said, "Here it goes. Use it as best as you can." And I'm going to be showcasing in videos. Voy a estar enseñando en videos con cómo voy a utilizar estos fondos exactamente, para que lo vean ustedes y también lo disfruten. I want to say some special thanks to some relatives, los niños de la China. That's how we call you mom, China. For the longest time, that's how we call her. And the two youngest ones contribute. But we bless you guys all, because we remember you guys. We remember you guys when you guys were little, and my mom always loved your mom so much that I guess that you when you guys heard that our story, that we were in need, you guys participated right away. And I bought in honor to your mom, I bought a massage gun. Actually, let me see if I can grab it. Hold on one second. Hold on.
Here we go. So here I bought it in honor of your cooperation. So this gun right here is a massage gun. It's a little one. It's a very little one. And it wasn't special. I haven't received the funds yet, but then I said, you know what? I'm gonna spare some of my bills money and buy this, and then I replace it when I get the funds. You know, the funds are transferring. I figured out how to do that, and it takes about 7 days. But this is an honor to you guys. Okay, you guys are gonna be doing a massage to my mom, and feel proud because it's not gonna be the only time that I'm gonna be saying thank you to you guys. Los niños de la China. Aquí están. Esta es la pistolita que ustedes compraron. Mira, cada vez que se lo ponga la abuelita Socorro, les va a mandar bendiciones ella. Y ella está empezando a hablar poquito cada vez más y les va a mandar unos saludos. I don't know how much more, if she's going to get better, if she's going to stay like this. But I'm 100% helping her. I'm not going to give up. I'm gonna give all my 100%, my 200%, and I have the blessing of my wife, and I have the support of my wife, and the support of my family, and the support of all the loved ones, and all these beautiful people, los niños de la China. Oh my God, I haven't seen you guys for a long time, and since you guys were little, and my mom had a special feeling for your mom, and she is very blessed that you guys were able to contribute, because you guys going to be doing that. And I know that your mom would have loved to see and to hear that you guys participated in this, because she would have done the same thing. So muchas gracias, un abrazo, a big hug to you guys. You guys going to be seeing videos. Even when I purchase some of this stuff, you guys going to be seeing this. So yeah, so that's my story. I wanna say big thank you to Ambar. Ambar, te queremos mucho. Has estado con nosotros virtualmente por 2 años, mi amor. Esa niña tan chula, hombre. Ambi. Un corazón tan grande que tienes, corazón. Ambar grabbed my message and send it out. Promoted it because I'm not too popular in the social media yet. I will be, but because I'm coming from television and my channel is barely starting to get rolling. And Ambar grabbed the message and put it all over the place and said, "My grandma and my tío needs your help." So here we go. I'm going to go to the fundraising. Let me see. Ambi, te queremos mucho. Muchas gracias, mija, por esa calidad de ser humano que eres, a ti y tu familia. Muchas bendiciones. Blessings for you, Ambar, and your husband and your kid, your family, and all your wishes and all what you want to do. You are a special person, and you know that. You're beautiful, Ambi. You're beautiful. Here, let's. I'm gonna go into my. I'm learning this GoFundMe stuff. When I learn to navigate, I'm gonna try to help people to do their own fundraising, because I did it, but I actually never got into this. Let's see. So how do I do that? View. Okay, I'm gonna view. Oh, Marisol.
Jesús Mascareño, el Fito. Oye, Fito, muchas gracias. He donated. Marisol Vindiola, te queremos mucho. We love you. Remember? La Marisol. Bueno, de cariño te decíamos Mariflower, pero no te vayas a enojar, ¿ok? Porque yo ya sé que eres ejecutiva ahí de tu trabajo y bueno. Marisol Vindiola, muchas gracias por tu ayuda. Ronald Juárez, se puso Ronald Juárez, creo que es el niñito más chiquito de mi tía China, ese es. Y bueno, acá dice otro anónimo, pero yo sé que es la señora Roxanne, la conoce Ámbar, y también fue la primerita que ayudó. Y thank you so much, Roxanne, thank you. I know that you didn't want your name to come up on the GoFundMe, pero también tenemos a William, a Billy, a hijo de Melitón, que también hizo una donación muy importante, muy grande. Me encantó porque él habló conmigo, me dice, Alberto, ¿te acuerdas allá en Univisión que me quedé solo con todos los controles? Están hablando de un muchacho que es el presidente de una empresa muy importante. Creo que está en Ohio, en Illinois, en alguna parte de Illinois. And William, you know, when he called me, he says, he's very humble. He says, remember when you left me on master control and I was just there by myself, you know, very excited. He was just remembered those times. William, Billy, Melitón, toda la familia de Melitón, muchas gracias. Thank you so much, William, for your generosity. I really appreciate it, and we're gonna be showing this. So we have something special. I talked to my mom on something that we need here, and we're gonna baptize it. You know, well, I'm gonna say already, it's gonna be like a big pillow so she can sit, and we're gonna baptize it with your last name para que siempre tengas muchas bendiciones. Y sí, y mucha gente muy bonita que nos ha mandado muchos mensajes. So I really thank you all for your cooperation. The links below, whoever sees the video, you know, building community, building awareness. When people help people, it's just amazing. When people help people and people in need. And this is not a promotion for the show or anything. I'm being humble, and you guys gonna be seeing my story because I decided to come out. I decided to come up with my story. Decidí yo compartir mi historia. Se acabó la película. ¿Están dando todavía? ¿Ya se cansó de estar sentada? Del pescuezo. Okay, mi mami. So I'm gonna go to break. Let's see. I'm gonna go to break, but not that break. I'm gonna go to break, and if it comes back, just hold in there. I'll just keep playing the music. I'm gonna help my mom get on the bed. Okay, guys. Voy a regresar porque tengo a mi mamá sentadita. La primera vez que la siento, entonces le puse un cinto para que no se me fuera para enfrente. Pero ya se cansó un poquito y la voy a acostar. Es un show para acostarla porque ella todavía no tiene fuerza en el lado derecho. Entonces le tengo que poner un cinto, agarrarla bien. Y yo me tengo que poner otro cinto por una faja para no lastimarme. Y hacemos el 1, 2, 3 y ¡pum! La subo a la cama y ya con una baqueta ya la jalo, ¿no? So I have like one of those bed leather stuff that I put on the bed, so when I grab my mom from the chair to the bed and then I just move her around. You guys know people that have been on the hospital. So I'm gonna go to a break and then I'll come back shortly, all right? Okay, perfect.
¿Qué tal, amigos? Estamos en vivo y en directo a través de SpotsYa en YouTube y todas las otras plataformas a nivel de todo el mundo. We're live all over the world through SpotsYa channels, Spotify, Facebook, LinkedIn, Twitter, Facebook. So you guys saw the promos? So those promos are the ones that I've been building on After Effects, and they're for sale. Basically, I can just put in your logo on any of those promos and I sell them. On Fridays, well, actually, if you guys know of a business that is struggling, that is in need, they have a special story and they're willing to do an interview, I can interview them. I'll give them a free production. Have him contact me. All my information is all over the place. You guys can go to my website, find an email there, and send me an email. But I've been doing my own campaign because I'm coming up with my story. So right now, I put all those promos. Those are the promos that are going to be part of this show. But my personal story is that I'm a caregiver. I'm a caregiver for my mother. And right now, when I went into the break, during that break, I had my mother for the first time after the strokes and being in the hospital, what is it, about a month ago. For the first time, I sit her down in the wheelchair. She tend to go to one side, so I have to grab her. And she was able to hold there and be there for at least an hour. And then she got really tired and she says, I want to jump in the bed. And the mechanism, I'm going to explain that in English and then I'm going to say it in Spanish. So when I went to break, I'm going to lower the music a little bit. So when I went to break, I got up and I first of all, I have a belt. And the belt, I have all those videos. I just don't want to show them right now because I'm not prepared. I'm going to show you some of the videos, but not this one. So I have a belt that they give me in the hospital, and I put the belt around her chest, and that is to stabilize the patient so you don't end up in the floor with the patient. And I put it, and then I train her. I remind her, you're going to put in all your strength on your right leg, and you're going to help me, and we're going to go from point A to point B. So point A is the wheelchair and B is the bed. And I already have a mat in the bed that is ready there. So when she lands on the mat, and then I just slide the mat around the bed and I move her very easily. I'm wearing my own belt too, so I can protect my lower back too. And so that's how I do it. That's how I do it. That's how I did it today. And I think I'm going to be doing at least once a day. I'm going to get her up because I normally get her up in the corner of the bed so she can eat, have some nutrition, and then stays like that for a little bit. She has to be moving. I have to move her every 2 hours so she doesn't get any ulcers and stuff. Lo voy a decir en español. Ahorita cuando me fui a los anuncios,
De la manera que yo hice este canal es para irme los anuncios y poder ayudar a mi mamá cuando ella estaba un poco más activa. Pero ahora la ayuda, lo que hice ahorita, porque por primera vez después de que le pegaron las 2 embolias cerebrales, que salimos del hospital, me dieron un cinto que le pones tú aquí en el pecho y lo cierras, y es para agarrar al paciente para que el paciente no se te vaya a marear o irse para un lado y se golpee. Entonces eso es lo que tú no quieres. Tú quieres traer a la persona ahí contigo, por si en dado caso que se va para un lado, y también te ayude para ayudarla a transferirse, ¿no? A trasladarse. Entonces le dije, no, nos vamos a ir, vas a poner toda tu fuerza en la pie derecha, que es la que tiene fuerza, y nos vamos a trasladar del punto A al punto B, de la silla a la cama. Y en la cama ya tengo un tapete, que es un tapete como de baqueta y de hule, que no se transmite nada de líquidos. Entonces, y ese es el que uso yo para moverla en la cama. La muevo para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. Y ese pues es mi ángel, ese tapetito, porque yo la estoy moviendo cada 2 horas a ella para que no le vaya a salir ninguna llaga ni nada. Porque pues las personas pasan mucho tiempo en la cama. Yo siempre la estoy moviendo cada hora, cada 2 horas, y dándole cremita, vaselina. Muchas gracias a todos los familiares que han traído vaselina, cremita. Mi hermano Juan, mi hermano Memo, mi hermano Jesús, mi hermana Angélica, mi hermana Andrea. Todos me han traído algo, entre cremitas, wipes, porque uso mucho. Un wipes y medio y 2 de servilletas, de esos rollos de servilletas grandes al día, para tener bastante higiene con ella y que todo esté bien. Así es que very grateful for the help that I've been receiving, the support of my brothers, my sisters, and I've been using a lot of wipes and a lot of napkins, and just to keep hygiene. You have to do a lot of hygiene. So yeah, we're I'm coming up with my story. My story is that I've been a caregiver for 25 years, and the last 2 years has been very challenging, sustaining, because we stopped working on the television 2 years ago to care for her, thinking that this was going to last 6 months. Pensábamos que iba a durar la pandemia 6 meses. Me voy a ir con el monito. Vamos a ver el monito. 6 meses, fíjense. 6 meses pensábamos que... Déjame poner este aquí. Este no es. A ver, este aquí, lower third. Tampoco es. Tampoco es. Ay. Quiero quitar. Perdónenme. Estos no son. Déjenme ver cuál es este. No. ¿Era este? No es. Estoy mirando aquí que saliera mi nombre, pero no lo veo. Es este. Mi nombre, Alberto Araujo. Ahí me pueden ver. So we thought that this was going to last, short time, but it didn't. We were prepared. We were prepared to absorb, between 6 and 8 months, comfortable and, fine. But then when it you needed to be in advance buying groceries and buying stuff, because I remember that one time, even diapers and wipes, there was none. Remember when the people went over crazy buying the toilet paper and all this stuff? I was like, what? And I was already needing a lot of those materials for her, because she's been 88 years. She's been 87 years. 5 years ago, she was already
declining. Her health was declining. I remember that I talked to my brothers and I said, this is her health is declining. 2018, her health started declining, and we started shifting in our work. I remember that we used to do work together because I was afraid that she started having a little bit of dementia, and I think it has to do with the vascular deal. And as soon as she gets some strength, we're gonna investigate further in. But it's also damaging from a discipline that she's had all of her life. Muchas de estas personas ya han traído una disciplina y una nutrición pues que a veces no les ha favorecido en la salud, y muchas veces mi esposa me acaba de dar, ayer me dijo, tenemos amigos doctores, tenemos amigos que son vasculares, que pueden platicar sobre eso. Yo creo que es importante que los traigas para que platiquen y que sea a ver qué puede hacer uno de joven. También yo quiero hablar mucho económicamente, porque es pesado para uno. De hecho, la gente no tiene que estar tirada en el piso para pedir ayuda. Yo les recomiendo a mucha gente que está pasando por alguna necesidad. Ábranse, permíteme tantito. So, yeah. I was saying that financially, you don't have to be on the completely empty to ask for help. You have to just do a prediction. He said, if this continues like this and we're not working and I'm pushed back, I'm going to be in serious problems in the next couple of months. And I need to open up, not only open up to the immediate family and immediate friends and immediate people, but also community online, the community. And it's okay to say, it's okay, I need a little bit of help. I was finishing up the studios and I was finishing up what I'm doing, and this happens to me. And if I can get a little bit of help and a little bit of push, I'm in that age. I want to become not only financial free, but I want to come back in the workforce. I want to be of service. I want to be helping. SpotsYa, that's what it's all about. It's about helping small business owners to produce a commercial for them for free every week. And then I'm going to have a lot of discounts in the channel to help the small businesses, primarily Hispanics. And I'm going to start in this region, in Tucson, Arizona, Phoenix, Arizona, our state, Arizona. And then I'm going to start flying over to different states that are in need. And that's why I'm just like open it up and say, this is who I am. I am humble, and if you can donate and you can help the streamer giver, because I'm a streamer, I was a broadcaster, and I'm a giver because I'm a caregiver. I'm a caregiver for my mother. Very proud. Not a lot of people do it. I think you're chosen. You're chosen to do this. I think that you're chosen, and then the opportunity is there, and then is your decision to say, do I take it or I don't take it? And I am a very humble person. I'm a very caring person, and I sponsor my parents. I sponsor my dad. My dad passed in 2012, and a lot of people participate. A lot of people from Univision. A lot of people that are now in Telemundo. A lot of people from the community know me, know my story, and know who I am. Mucha gente me conoce y sabe que yo pues de toda la vida he cuidado a mis papás y los he patrocinado. Y la comunidad que no me conoce y que me está viendo ahí en la cámara, hello. Los que me están viendo ahí pues ya me están empezando a conocer y van a empezar a ver quién soy yo, qué hago. Aquí les voy a poner a ver si les puedo poner un video. A ver.
Déjame ver si me le puedo compartir esta foto. Cuando estaba en el hospital con mi mamá. Dame un segundo. Ahí estaba yo con mi mamá hace 3 semanas. Fíjense que les voy a contar algo. Voy a dejar esta foto un rato. La voy a bajar a la música. Les voy a contar algo muy bueno. Ya saben que nosotros hemos estado cuidando por 2 años. Lo voy a decir primero en español y luego lo voy a decir en inglés. So I'm going to say it in Spanish and then I'm going to say it in English. But for 2 years, we've been taking care of ourselves, isolated from the world to protect her from COVID, right? And then we end up in the hospital. Like, we don't even go to the store and then we end up in the hospital with 2 brain strokes on her. Por 2 años estábamos guardados en la casa, cuidándonos del COVID y todo lo que está pasando. Murió mucha gente murió. Yo creo que de una manera que no debería de la gente ver fallecido. Yo creo que más se hubiera podido haber hecho, pero esos 2 años pues yo estuve protegiendo a mi mamá contra vientos, mareas, como le dicen, a capa y espada, ¿verdad? Y bueno, fue la decisión que yo le hablé a mi esposa esa noche y le dije, yo ya le había dicho a mi esposa días antes, le está pasando algo, no sé qué es, y todo estaba bien, la presión, el azúcar y todo. Pero cuando ya estaba perdiendo mucha fuerza en el lado derecho, le dije a mi esposa, no, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar y me voy a ir al hospital, porque se suponía que en el hospital te sacaban, ¿verdad? Entonces, a mí me permitieron quedarme ahí. Después de aquí, yo me puse una bata del doctor, que estaba ahí mal parqueada. No, doctor, eran los enfermeros, y dije, soy el enfermero de ella, que realmente soy enfermero de ella, ¿no? Pero pues soy su hijo, la cuido por más de 25 años y 49 años que estamos juntos. Entonces, pues terminamos en el hospital, canijo. Yo y mi mamá con las máscaras. Esa máscara nos las compró mi esposa, de las mejores, porque no nos pegó nada. Y les voy a contar una historia. El video ahorita lo voy a buscar a ver si lo encuentro por ahí. Fíjense que pues no nos pegó nada. Y entramos al hospital varios días, casi una semana estuvimos ahí. Casi una semana. Y no, hombre, pues el choque, yo traía una bolsa con alcohol, ahí donde ven la foto. Ahí donde ven la foto, todavía estábamos en el área de urgent care. O sea que a ella no la encontraban, tardaron más de 12 horas para poderle encontrar. O sea, ya tenían más o menos. Yo les decía, mi mamá perdió la parte izquierda, pero como todo le salía negativo, le hicieron las primeras pruebas del cerebro y no, todo le salió normal. La presión, la colesterol, todo normal, todo bien, pero pues ella vomitaba, pues cuando tenía esos episodios, vomitaba. Y él decía, algo más está queriendo pasar ahí, y váyanse sobre el cerebro. Y
Hasta tuve que poner una tarjeta de crédito ahí porque dicen, eso no lo cubre el seguro porque tienen un protocolo ellos, pues. Y dicen, eso no lo cubre el seguro, pues ahí está, háganselo por favor, para saber que le puedan dar algo de medicina, porque no le dieron a ella, de hecho a ella no le dieron medicina hasta después de 24 horas. Ya que realmente identificaron, porque pues con la edad de ella y todo, no crean que les hacen muchas cosas. Ya están muy cansados los de los hospitales, yo lo comprobé. Se portaron muy lindos, se portaron muy bien, pero fue una gracia de Dios que no nos infectamos, y pues las máscaras, nunca nos quitamos las máscaras nosotros. Yo me quedó hasta marcado aquí, hasta me duele en la parte de mi cara. En esta parte de aquí me quedó así como no cicatrizado, pero me quedó la de la mascarita. No, y mi esposa muy linda, pues me llevaba comida, desayuno, comida y cena. Y los calditos de la abuelita y el licuado de la abuelita que yo se los trataba de dar ahí, porque también no le dieron por 24 horas, no le dieron alimentos ni sus pastillas. O sea que a veces el sistema te ayuda y luego de repente no te ayuda el sistema médico. O sea, mientras te están tratando de encontrar, no te dan nada, ni agua te dan. Porque no saben ellos si tienen que hacer cirugía o qué es lo que está pasando. Entonces, pues siempre para una persona de 88 años con todos esos problemas médicos, entrar a un hospital, yo pensé que iba a ser la última, la mera verdad. De hecho, nos entregamos nosotros ahí, ella se entregó, yo me entregué, yo dije, estoy conforme, tú estás conforme también, nos entregamos a Dios, y si salimos con todos los retos del mundo. Me voy a mandar esta otra foto, a ver si me sale ahí. Va a salir acá. Ahí me salió la otra foto de ella. Aquí es cuando ya estaba ella ya en el cuarto, pobrecita. Pues todavía ni nos traían alimentos ahí, era pura en el agua, porque no sabíamos si necesitaban entrarle a operarle, ¿verdad? A operarla. Pero no, pues nada de eso se necesitó, y realmente estamos muy agradecidos con Dios. Aquí aquí nuestra amiga, un saludo a Lupita y su esposo, que me trajeron una hamburguesa a mí. Esta la voy a enseñar. Hay momentos que sí nos quitábamos nosotros la máscara, porque yo cerraba. Les voy a decir qué hice yo ahí. Déjenme poner este. Perfecto. ¡Boom! Ahí está. Mi amiga Lupita y su esposo Jeff me llevaron una hamburguesa. Le debo una hamburguesota gratis. Me la llevaron para ahí. Eran 2 hamburguesas. Me las comí tan ricas, que bárbara. Hasta un pedacito le di a mi mamá. No podía mascar ella. Pues estamos identificando qué le había pasado. Estaban por confirmarnos ahí. Ay, pero ese sofacito de un lado, más rico, y no lo quiero volver a ver. Ya saben, las personas que han estado en el hospital, ya saben de qué les digo, hombre. No, hombre, qué bárbaro. Se te queda la cintura como en cuadros, así para abajo. ¡Ah! Yo nunca me fui del hospital. I never left the hospital. I always stayed with my mom. Always. Just because, I've always done that for my parents. Always done that. I've always escorted them. I always went in there and stayed with them all the time and help them and delegate for them and make decisions along with them and go forward.
that's probably why I was so gifted for them to live that long. And even though my dad was a little bit more out of life, he lived a good quality life, and I was very blessed to be able to help him out through many years. 25 years I've been helping my parents, and yeah, this is the first time that I really come out and say, it's okay if you guys want to help me out. I'll take the help, because there's a lot of needs. There's really a lot of stuff that I would love to cover for them. I know I'm gonna have a lot of challenges on the handicap area, and the expenses in that area are very, very high. So we're very fortunate for the people that are donating. Very fortunate for the people that are sending the good blessings and the good messages. We are just blessed, and thank you very much for what you're doing. The links are below if you guys want to give us a hand, and I'm gonna come back. This channels, you guys gonna see the evolution of the channels, but my story is not gonna change. Maybe my story, maybe in the future, I'm always gonna come back and say, I remember when I did that to my parents, and when I helped them, and this is how I did it. And if you do it, I give you the best blessing, but prepare economically, prepare mentally, prepare emotionally. So I was telling you guys, so for 2 years we've been in isolation. We stayed at home. My wife has stopped working along with me, because we thought this was gonna last 6 months, so when the pandemic began. And then 2 years later, with the brain strokes to my mom, we end up in the hospital, me and my mom, with a lot of fear with the two things, because we didn't know what was going on. I kind of have a hint since the get-go. That's why I took her immediately when I identified that she was losing a lot of strength on the left side. I said, wow, my God. And when I grab her, Lisa and her partner, a tremendous help. They came in at 1 o'clock in the morning, and he helped me to grab her, to put her in the wheelchair. Big guy, tough guy, weightlifter. And he says, yeah, boom, should I go with you? No, I'll go myself, because it's going to be a long time. It's going to take us a long time. And they allow me to use the car, and she's beautiful. Lisa, te queremos mucho. And so we went to the hospital, thinking, are we gonna come out? I don't know. Are they gonna keep me out? I don't know. Is Mama gonna make it out? I don't know. So we just pray and give our best thoughts, and with a lot of optimism, and we went in there with a lot of fears too, a lot of taking care of ourselves, bringing gloves, bringing alcohol and sanitizers and all kinds of stuff, and especially our mask. We never took off our mask until we were in our official room, and I sanitized the room. It took me about an hour to clean the walls and clean all the bars. Actually, these bars, I clean them all, every single one. She touches it, and every time I will clean her hands. And we never took off our mask. Maybe for the first 2 days, we never took off our mask. Very, very little. And yeah, so we came out of the hospital. Nothing happened to us. We have this tremendous mask that my wife bought for us. We were prepared. We knew what we needed to do. Keep washing our hands. Don't touch our face. And every time that we feel that we touch something or somebody came in and touched us, I spray alcohol and clean her up, sanitize the place. And the doctors were also very aware, and they were like, okay, for what we were doing. They understood our story, and they were very respectful. So yeah, that's why I'm doing this campaign, because I'm running low, and I know I'm gonna have a lot of challenges on adapting the handicap and the medical needs. There's a lot of needs in the cleaning and the hygiene area, and I'm just very blessed on the people that are helping. I'm gonna be documenting the items that I'm gonna be
buying or what your money is helping in, so you can feel very good from whatever you are with your with your help. You're going to see what we're going to be able to accomplish, and you're going to see our story that right now I'm very gifted. I'm very comfortable with what we have received, and not only that, her health is starting to improve somehow. I understand that she would probably never be 100% like before, but at least we're gonna be able to find ways to go from the bed into the wheelchair with my help, and try to have some decency daily life, and in home, and enjoy her morning coffee, and enjoy her what she enjoys. If you're doing this for your parents, if you're doing this for your loved one, you're blessed. You're blessed and receive the energy that you deserve. It doesn't matter what story you have, and if you, a lot of the times we don't share our information. Like I never did, and you know what? It's not good, because sometimes our own relatives think that we don't need help, and that is not true. And sometimes I expect for family members and friends to just see what I do, but people are busy. People have their own lives. People have, running an automatic. They don't see it. You need to raise your hand and say, hey, I'm doing this. You want to help me? It'll be nice. Porque muchas veces los familiares o los amigos no ven lo que uno está haciendo, y entonces uno tiene que alzar la mano y decir, oye, yo estoy haciendo esto, si me quieres ayudar, ayúdame. Porque muchas veces uno quiere ser el Superman o el héroe, el que las puede todo. Y yo lo fui, lo hice. 25 años, tengo 49 años con mi mamá, yo nunca me fui. Me ha servido mucho en la vida, me ha formado la persona que soy, lo que yo quiero ser. Me considero que en muchas partes de mi vida he tenido éxito y me falta conquistar otras partes. Siempre hay campo para mejorar. And I feel that I've been blessed, because 25 years and 49 years with my mother and helping her. This is not for everybody, but I know that a lot of people are doing that. Maybe they're doing that with the son that were in an accident. Maybe the husband had a stroke, and the wife or one of the kids comes up and say, I want to help. Well, if you know about that story, if you know your relative or your neighbor or somebody, you know about that, don't ask them if they need help. Give them a hand if you can and if you want to. Si quieren ayudar y pueden ayudar, como yo mandé un mensaje al principio de la semana, ahí les va. Si quieren y pueden, ¿verdad? Porque hay mucha gente que puede, pero no quiere porque están ocupados en otras cosas. Está bien. Y hay otros que quieren, pero no pueden. Por alguna razón, algo les impide poder hacerlo económicamente, no pueden a lo mejor, pero sí tienen la voluntad. Y fíjense que yo tengo un primo en Nogales que me habla y me da una energía. Y él le falta ayuda, mucha ayuda. Él también está en una condición, pues, lo deportaron hace unos años y pues ya vivir, después de estar en Estados Unidos, vivir en México y la familia está acá, es difícil, es muy difícil. Para él ha sido muy retoso. Yo no lo tengo empatía y puedo tratar de entender qué es lo que él está pasando, pero cuando habla conmigo, me dice, échale para adelante, va a estar bien, gracias por lo que estás haciendo. Y probablemente no está él contribuyendo económicamente, pero
Sus palabras. Wow. Te inyectan energía. La mera verdad. Entonces, ese que digo yo, si quiere y si puede, ayuden, que se va a utilizar de una manera muy inteligente esos fondos para darme una mano. 25 años tengo yo patrocinando a mis papás de todo, completamente. Y en los últimos 2 años pues ha sido retoso porque pues no contábamos con la pandemia y no contábamos con que iba a durar tanto tiempo y realmente con mucho miedo, mucho temor, porque imagínense que el mundo te están diciendo, oye, se están muriendo los viejitos. Les pega un viejito y no y luego mi mamá que tiene asma, que tiene problemas para respirar y todo eso, yo le pongo la maquinita varias veces al día. Pues imagínense que con qué miedo, mano, con qué manera me tocó a mí esa responsabilidad. Decía yo, Dios santo, ¿qué hago? Pues lo único que pudimos hacer es, nos encerramos en casa. Le pedí permiso a mi esposa, oye, le quiero cuidar a mi mamá sus últimos meses o lo que sea. Con mucho, limpiando a mi esposa los alimentos afuera, dejando los zapatos afuera, limpiando hasta el carro. No yendo a la tienda, nos ponían el mandado en el carro atrás. Todo lo que vivimos el 2020, 2021, ya parece que de repente a la gente se le ha olvidado, ¿verdad? Y no se quiere acordar de nada de eso, pero hay mucha gente que quedamos marcados por eso. No tanto económicamente, sino quedamos marcados en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo. Por eso yo cuidé mucho a mi mamá estos 2 años y miren, aquí está viva, aquí está mi viejita, y les voy a poner otra foto reciente para que la vean. Bueno, la miraron al principio del show que les puse ahí el video. Aquí apenas se le estaba, porque fíjense que a ella se le comenzó a debilitar en los días todo el cuerpo, es como que iba y venía. Aquí apenas ella trataba, yo le ponía un purín, deja ver si me lo mando a ver si me sale. Dame un segundo, algo que se cayó ahí. Ahí está. Accept. Aquí está en el hospital. Deme un segundo para levantar algo que se cayó.
Ok, ya regresé. Es que se había caído una lámpara y estaba tratando de buscar a ver qué se cayó aquí en el estudio. Y mi mamá le pegó con el pie y se cayó la lamparita. Así es que, yeah, something fell and it was just a lamp that I had in there. So that's me. My name is Alberto Araujo. I'm very grateful for the people that have participated in the GoFundMe. We're going to keep doing this every other day, and I'm going to keep sending emails to people that would love to participate and help out, especially friends and families. The ones that have already participated, thank you so much. Ese es el monito Beto. That's the Beto cartoon. I'm very grateful for people that have come forward and say, we want to help you out. It's been beautiful. It's been beautiful this 25 years. The sponsorship with my parents. I've always received some sort of help from the relatives. Not constant. You know how it goes. There's always one that it takes the lead, right? And that was me. And I did it proudly. I'm very grateful for all this time. And but these two combinations of the drainage, economically drainage from the pandemic, and now recently the strokes of my mom, it's just like I said, okay, I need to do something. I need help. And I don't want to give up. And I won't. I'm going to use all my power to at least get into a level that there's a human level that we can be comfortable at home and until she's ready to go. She doesn't want to be, she's not ready to go. She tells me, I still want to enjoy myself every morning and I enjoy life. And if you're helping me out here, if your family are sponsoring me here and helping me out, I'm all in. I'll take it. And I'll take it too. And I'll take your help. And thank you very much for all of your support. Así es que mi mamá todavía no se quiere entregar. Ella quiere vivir para disfrutar su día, su cafecito, ver a sus hijos cuando tiene la oportunidad de verlos. Y poco a poco nos estamos adaptando para recibir gente en casa, porque imagínense 2 años encerrado, entonces abrir las puertas así nomás, no, pues tenemos reglas todavía. Nosotros todavía estamos siguiendo muchas reglas de higiene para poder estar aquí en la casa y poder aceptar a la gente afuera. O sea, les limpio los zapatos, les echo alcohol, les digo que se pongan su máscara, porque pues ahorita ya el virus está por todos lados, pero de igual manera queremos tratar de evitarlo lo más que se pueda. We are trying to avoid the virus, so we don't want anything additionally. We want to make sure everything's fine. I'm so happy that my daughter is going to begin school after 2 years. Súper contentísimo de que mi niña va a comenzar su escuela ya 2 años, porque mom is getting 4 therapies per week, 4 days. So they're coming in 1 hour. And we figured, why not she go back to school, because we're already allowing some circulation in the house. So we're a little bit more at risk, but not at risk because we're still wearing our mask when people comes in, and we ask them to wear a mask. And then I sanitize them before entering the house. And my daughter is going to be wearing the mask at school and until we feel that it's safe, until they declare no more pandemic, and then we can function. We have hopes that hopefully this is the end of it, and this is the end of the pandemic, and hopefully we can. What is our goal? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué queremos hacer? Pues obviamente pues tratar de tener una vida decente en la casa, que mamá vea a sus hijos, que mamá disfrute del sol, que mamá disfrute del cafecito en la mañana, que no se me vaya a golpear, que no se me vaya a empeorar. Y yo estoy aquí dedicado con ella, con el apoyo de mi esposa, tremendo. Muchas gracias, Dulce, gracias por todo. Yo sabes que todos los días te digo muchas gracias por todo, porque yo no sé si ella el siguiente día va a amanecer viva. The other day
I don't know if she's gonna be the next day alive. So I'm 100%. Thank you, Dulce, for all your support. You know that you've been my right hand, and you have flourished in the last couple of years, the last 5 years, and you have seen more what my mission is and what I'm doing, and you know that we're blessed. And so the other day, because I sleep with my mom, I sleep with her next to her. I've been sleeping with her for 2 years, but before, so she will not try to get up and fall. Now, because she chokes, if she chokes at night, I get her up and help her out, or I relocate her every 2 hours. But the other day, a couple of days ago, about 3 days ago, I woke up around 4, so I do a change between 3 and 4 on her diaper, and to avoid the any rash or anything. So I woke up and I touched her. She didn't move, and then I put my hand on her, like on her face, and I didn't feel any air. And I went like, oh my God, this is it. And I started praying. I said, well, I'm going to go to the restroom and I'm going to clean up, because maybe I'm going to have to end up in the hospital. And I didn't move her. I just like slide down the bed, went to the restroom, washed my mouth. And then I was passing by and I said, okay, I better get a coffee, because I don't know how long the day is going to be. I'm going to be all that stuff. So then I say, I'm going to drink a nice coffee right now. And then she raises one of her hand, her good hand, says, I want another one. Entonces estaba en la noche, yo en la madrugada, como a las 3 de la mañana, yo la cambio y para que no se roce. Entonces le puse la mano, porque la toqué y no se movió, y luego le puse la mano en la cara y no me salía aire ni nada. Dije, chinta, ya esta señora ya falleció aquí. Dije, pues qué bárbaro, me voy a bajar de la cama porque me voy a ir a lavar los dientes. Y me bajé así despacito y todo. Dije, pues yo rezando, ¿verdad? ¿Qué onda, no? Y me lavé los dientes y todo. Dije, bueno, pues antes no sé si voy a terminar en el hospital o qué onda ahorita. Voy a tomarme un café. Y cuando dije en voz alta, voy a tomarme un café, alzó la mano. Y yo también me tomo otro. Y claro que sí, ahí comienza un día nuevo. Ahí digo yo, claro que sí, un café y vida. That's another thing I want to talk to you about, is that our motivation, our spirit every day is beautiful. I mean, from the evening to the morning, it's all positive with my family, with my daughter, with her. She has a tremendous will for life. She has this, she wants to live every minute. Every day she wants to enjoy herself, whatever it is, her coffee, her food, the air, the TV, the programs. She just is a joy to be around, and I really love that. When you see somebody do that, you just go for it. You help them out. Look at her here. This is like maybe the second after the second stroke, and she was just losing all that strength in the left side, and she was trying to. She wants to try, and I respect that from her, and that's why I'm helping her to the end. Not a lot of people do it, but I'm doing it, and I already did it for 25 years, and I don't care if it's 5 minutes, 25 minutes, or 25 months. I'm going to help her. I'm going to be with her till the end. And I'm going to be happy for what I did. And it's going to be a joy for me, thinking of what I did for her. And if you want to participate too, and helping with my journey, with my dream, what I'm doing, and making
adapting the restroom and the entrance and the vehicle and some of the additional items that we need or to handicap to get by a little bit better. Participate. The links are below. Ahí están los links si usted quiere participar, como dije anteriormente, para ayudarme. Yo estoy alumbrado por el dinamismo y la energía que ella tiene para disfrutar la vida y yo voy a estar aquí con ella hasta el último día para ayudarla. Y muchas gracias de nuevo a los familiares, a los amigos, a todas las personas que nos quieren, que nos comprenden, que tienen empatía por nuestra historia y que dicen, ¿sabes qué? Vamos a darles una mano a estos muchachos. Uno no tiene que estar tirado en el piso. Muchas veces mucha gente se espera al último minuto y yo creo que no debe de ser así porque uno tiene que hacerse más fuerte. Como lo dije anteriormente, ¿no? Pedir ayuda no es una debilidad, es una fortaleza. Pedir ayuda es una fortaleza, no una debilidad. Si es que ahí la volteé. Asking for help is a strength, it's not a weakness. So asking for help is not a weakness, it's a strength. Y con eso me despido de este show, de este stream. Estuve con ustedes 2 horas. Lo voy a dividir en una parte, pero me gusta que duren bastante tiempo porque a veces que la gente lo ve y tiene un poquito más de conocimiento de lo que estamos haciendo. Voy a hacer unos cortitos de media hora tal vez a partir de mañana para que la gente a diferentes horas del día para que se active. Es que los apreciamos mucho a las personas que han donado. El hijo de Melitón, William, bueno, le dicen Billy. Estamos muy agradecidos con ustedes. A Roxanne, a Johnny Guadalajara, pero ya sabemos quién es, ¿verdad? A Ronald Juárez, a Marisol Vindiola, a Jesús Mascareño, el Fito. Y bueno, aquí está Billy también. Y hay otros ahí que no me salen anónimos nada más. Y estamos muy agradecidos con ustedes. Muy. We're very grateful for other people that have participated. A couple of them. But we're very, very grateful. And you guys going to be seeing how do I apply this into my mother needs, and we're also going to be preparing some videos for you guys to enjoy and say, you know, okay, this is where my money goes and this is where the fun went, and this is how this family are applying it to it. And I think that vamos a estar haciendo algunos videos para enseñarles cómo vamos a utilizar esos fondos que están depositando ahí. Y mucho agradecimiento a toda la gente que nos ha patrocinado, los que nos han patrocinado con dinero, los que nos han patrocinado con bendiciones y con sus pláticas y con su buen ánimo para salir adelante. Toma mucho, no crean, toma mucho de una persona para poder decir, está bien, ayúdenme, porque cuando se pone pesado, se pone pesado. Y yo la he tenido pesado muchas veces y hace mucho tiempo yo debería haber hecho algún tipo de campaña y no lo hice. Y salí adelante y sale uno adelante porque uno es emprendedor, pero es bueno que lo ayuden a uno y más utilizando estas plataformas. Mire qué bonito esto, hombre. Este es un regalo. Todo esto es un regalo, bendición de la ciudad de Tucson, Arizona. Un saludo a nuestra alcaldesa Regina Romero, a su esposo. Fíjense, yo apliqué en este grant, me dieron un grant el 2020 y el 2021 para empezar estos estudios y por eso yo también estoy regalando producciones a la comunidad de Tucson, Arizona, para ayudarles a producir sus comerciales. Ahorita tengo como unos 4 o 5 clientes, que le llamo yo clientes, pero que les estoy ayudando completamente gratis. Ustedes van a ver esas entrevistas próximamente. Tuve un poquito de espacio porque
no podía yo estar activo mientras estaba yo con mi mamá en el hospital y todo lo que estaba viviendo aquí. Apenas estoy tratando de adaptarme un poco en lo que viene siendo las citas de los enfermeros, las citas de los terapeutas que están viniendo para acá, las medicinas, y pues verdaderamente que aquí hay mucho trabajo. Yo, como les dije ayer, estuve activo desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche, y a la 1 de la mañana me estaba bañando. Así es que no, en los últimos 3-4 días he querido estar haciendo streaming y no pude hasta el día de hoy, que ella tuvo un día muy tranquilón, le di de comer, la cambié varias veces, y ahorita terminando de aquí la tengo que atender. Quiere comer, ella me dijo ahorita que quiere comer algo poquito, la voy a sentar, la voy a cambiar, la voy a asear, y bueno, vamos a terminar un día de esta manera, y en la noche pues hay varias actividades también que tenemos que hacer. The people that are caregivers, the people that are taking care of someone will have empathy with me, will know what I'm talking about, will know what I do with my mother in a daily basis. And I'm just blessed. I'm just blessed that we made it out of the hospital. That was a miracle that we didn't get infected. Oh, this is a cool story. I'm gonna tell you something that happened in the hospital. So we were there, right, in the 4th day, and I identified that there was a patient, the only patient on the entire floor that it was that had COVID. Let me see if I find the video that had COVID, and it was in front of us. And I said, okay, you have a person that is a COVID freak, and then you have a person that has COVID in front of us. How did that happen? And I said, can you guys move me, or can you guys move him or her? They said no, because the hospital was at full capacity. But it didn't seem that it was at full capacity. It's just that not a lot of people were allowed to be in the halls and stuff, or relatives. And they said no. I said, well, I'm going to have to close the vents. I turned off the air conditioning, and I closed the vents with their own towels, and that tape that they use to put the IVs and all that stuff. So I tape it down, and they were okay. I said, you know what? I'm just so concerned, and I'm just going to have to. And then I really spray hand sanitizer and alcohol to everyone that will come in, and they were okay. They were fine. Se portó también en el hospital, pero teníamos un paciente enfrente de nosotros del cuarto que tenía COVID. Y nosotros éramos los protestantes del COVID, imagínense. Que 2 años encerrados sin salir al mundo, y de repente tenemos un paciente que se está recuperando, que todavía tiene COVID enfrente de nosotros. El hospital se portó muy bien. Yo sellé todas las ventijas del aire con las mismas toallas de ellos, y también sellé la puerta, apagué el aire. De todas maneras no nos quitamos las máscaras, pero el que entraba ahí lo sprayaba con alcohol y todo. Y me hicieron el favor de primero entrar al cuarto de nosotros a sacarle sangre, a medirle todo, y después ir al otro cuarto. Porque hubo un punto en donde primero iban al otro cuarto y después venían al cuarto de nosotros. Y eso no me gustó a mí. So they were nice to put in to have the people, the nurses and stuff, to go to the other room. I mean, to go to our room and then go to the other room, because they were doing it like they were going into that room where that person was infected, maybe following all the protocols, and then coming into my mom's room to do lab work. I said, nah, it's not going to work like this. It's going to work. You guys going to stop here and then go to the other room, because she's not infected. So you're not going to bring the infection here. You're going to go from here to there. You decided to go from that room to another room. That's your choice. But I'm protesting, and that's how I want it to be done, or I'm going to have to get her out of here. I knew that other hospitals had a worse situation. We were blessed. We make it out. We went in for almost a week. We never got infected, and we're home again. We're taking care of ourselves.
still the visits have a lot of protocols here, so that's our story. And I'm gonna be coming up like with the smaller segments every day. Let's see if I can hold a stream every day. But for right now, thank you so much for the people that have helped us and the people that have donated through GoFundMe. Muchas gracias a todos los que han participado, a todos los que nos han ayudado por medio de GoFundMe para seguir adelante, para seguir cuidando a mi mami y pues que nos hagan fuertes y poder adaptar ciertas de las cosas que necesitamos adaptar aquí y pues surtir ciertas de las necesidades que tenemos y vamos a seguir adelante. Y ya van a mirar ustedes cuando yo vaya saliendo adelante, ustedes se van a dar cuenta que toda esta campaña para recaudar fondos, all this campaign to raise funds is going to be worth it y va a valer la pena, Es que muchas gracias, yo soy Alberto, en nombre de mi mamá Socorro, en nombre de toda nuestra familia, muchas gracias y gracias por toda esa ayuda. Gracias.